বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে আমরা স্পেয়ারের ভিতরে now we are going to discuss about the sphere and how to find out the radius and center of the circles. Firstly, we have to discuss what do you mean by a circle in 3 dimension. If we section a sphere by a plane, then we get the circle. Such as if we consider the figure, this is the sphere. A sphere, if we section the sphere by a plane, then we get the circle. Now we are going to solve the problem. Find the center and radius of the circle. X square plus y square plus z square minus twice y minus 4z minus 11 equal to 0, comma x plus twice y plus 2z equal to 15. Solution. Given equation of the sphere at equal to 0. Given equation of the sphere at equal to 0, এখানে here we reduce this equation to the standard form of the sphere. X square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equal to 0. This is the standard equation or general equation of the sphere. This equation, really we converted this equation to the standard form of the sphere. This equation mentioned by equation 1. Actually, general equation of the sphere is x square plus y square plus z square plus 2ex plus 2vy plus 2wz plus d equal to 0. Now comparing 1 and 2 we get, এখন 1 এবং 2 এর মধ্যে যদি আমরা কম্পেয়ারিং করি, then we get q is equal to 0 অর্থাৎ 2ux, এখানে x এর কোনো টার্মস ছিল না, there is no term of x, 2ux, so 2u equal to 0, letting u equal to 0, 2ux is making. Is comparing, you get u equal 0, v equal to -1, w is equal to -2, v is equal to -11. Now according to the rules of finding the center and radius of the sphere, we know center of the radius minus c minus v minus w. It is denoted by c. You can denote it by any alphabet. I choose the alphabet is c. Then c center is c of 0 1 2. U equal to 0, v equal to -1, w equal to -2. তার মানে that is minus minus is equal to plus. So 0 1 2 is the center of the sphere. And radius is one kind of straight line, which is the distance between the center and any points lie on the sphere. Just আমরা ধরে নিয়েছি, consider the figure, C is the center of the given sphere, P is any point lies on the sphere, so PC is the radius of the sphere. So we get the center of the sphere, radius of the sphere, PC equal to root over u square plus v square plus w square minus d. This is the formula to find out the radius of the sphere in 3-dimensional space. Now putting the value of u, v, w and d, we get PC equal to 4. So that is radius of the given sphere is 4. Now equation of the straight line. Which is perpendicular to the plane at equal to 0 and passing through the point 0 and 2 is. Now equation of the straight line
which is perpendicular to the plane, এই প্লেনের উপরে পারপেন্ডিকুলার and passing through the points C of 0 1 2, that is the equation is x minus 0 divided by 1 equal to y minus 1. Since the plane is passing through the point 0 1 2, then x minus 0 by 1, y minus 1 by 2, z minus 2 by 2. I am also clearing the matter as a 1 2 and 2 where I can get it. If you consider the equation of the plane, here x plus by plus cz equal to d, that is x plus by plus cz plus d equal to 0. This is the standard or general equation of the plane. Here a equal 1, b equal 2, c equal to 2. abc, here abc is the direction ratio of the normal to the plane. So এই 1 2 2, this is the অর্থাৎ x minus x1 by a, y minus y1 by b, z minus z1 by c. This is the symmetrical equation of the straight line. So 1 2 2, it is the direction ratio to the normal of the plane. That is coefficients of x is 1, y is 2, z is 2. Clear? Now we say this equal to r. R is any arbitrary constant. Then x equal to r, y equal to twice r. If you cross multiplying, then y equal to twice r plus 1, then z equal to twice r plus 2. Then coordinates of any point lie on the equation 3. 3 এর উপর অবস্থিত যে কোনো বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা পাচ্ছি কি x y z equal to x y z লিখলেও চলে, না লিখলেও চলে, আমরা লিখতে চাইতে লিখে দিতে পারবো r twice r plus 1 comma twice r plus 2. If it is the center, if it is the center of the circle, then the points এত must lie on the plane. এটা অবশ্যই প্লেনের উপরে থাকবে. Since we section the sphere by the plane, যেহেতু আমরা প্লেন স্ফিয়ারটাকে সেকশন করছি একটা প্লেন দ্বারা, hence এটাকে যদি আমরা, এটা যদি সেন্টার হয় অর্থাৎ সার্কেলের যদি সেন্টার আমরা বিবেচনা করি, দেন এটা অবশ্যই এই প্লেনের উপরে অবস্থান করবে। তাহলে আমরা এখানে প্লেনের ইকুয়েশন, দেন উই পুটিং দ্য কোঅর্ডিনেটস instead of the variable x y z in the equation of the plane, that is we get this and this. After simplification we get r equal 1. Hence the center of the circle is 1. এখন r এর মানটা, if we put the value of r in this place, we get r equal to 1 twice r, 2 plus 1 3, 2 plus 2 4, অর্থাৎ 1 3 4. This is the center of the circle. We denote the center of the circle is e of 1 a, অর্থাৎ e of 1 3 4, এখানে 1 3 4 লেখা যেত, জায়গা সত্য বলে আমরা লিখি নাই আর কি। Now we find out the radius of the circle. এখানে অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে যে এটা কি? এটা হলো, আমরা দেখেছি যে এটা হলো একটা প্লেনের উপরে আমরা একটা বিন্দু ধরে নিয়েছি r, তাহলে এখানে এটা হলো r ধরে নিয়ে তাহলে আমরা এটা পেয়েছি। আর এটা যদি এটা কোঅর্ডিনেটস অফ এনি পয়েন্ট, অর্থাৎ 3 নং সরলরেখার একটা বিন্দু স্থানাঙ্ক আমরা এটা পেলাম। এটা যদি অর্থাৎ একটা প্লেনের উপরে,
তাহলে এই বিন্দুটাই যদি সেন্টার হয় অফ দ্য সার্কেল, তাহলে এটা অবশ্যই প্লেনের উপর অবস্থান করবে। তাহলে আমরা পাচ্ছি r = 1। আচ্ছা, এবার আমরা কি করব? রেডিয়াস বের করব। রেডিয়াস, রেডিয়াস অফ দ্য প্লেন, PC is the radius of the given sphere, আর PA is the radius of the given circle. এই এই সেন্টার থেকে ডিস্টেন্স P, distance of P, that is PA, denotes the radius of the circle. Then we have to find out PC and AC. We have already get PC equal to 4. That is PC equal to 4. Now we have to find out AC equal to what? Then ARC এর coordinate. Coordinate of A হলো 1, 3, 4 আর coordinate of C হলো 0, 1, 2. The distance between A and C. A and C এর distance যদি আমরা বের করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব কি পাবো? এসিটা আমরা এই যে এটা পেয়ে গেলাম 3। এসিটা পেয়ে গেলাম। এখন আমরা কি করব? Then the radius of the circle. The radius of the circle PAC is the right angle triangle. Then আমরা লিখতে পারি অতিভুজ স্কয়ার ইনটু ভূমি স্কয়ার প্লাস লম্ব স্কয়ার, পিথাগোরাসের থিওরেম। তাহলে এখানে রেডিয়াসটা কি আমাদের PA, তাহলে PA সমান কি হবে? PC স্কয়ার ইকুয়াল টু PA স্কয়ার প্লাস AC স্কয়ার। তাহলে আমরা PA সমান কি পাবো? PA ইকুয়াল টু রুট ওভার PC স্কয়ার মাইনাস AC স্কয়ার। তাহলে PC স্কয়ার হলো 4, AC ইকুয়াল টু 3। তাহলে কি হলো? রুট ওভার 4 স্কয়ার বাই 3 স্কয়ার রুট 7। That is radius is root 7 and center is 134. Center is 134. আর radius is এটা। আজকে আমরা দেখেছি যে আমরা 2 ডাইমেনশনে একটা সার্কেল থাকলে সেখান থেকে কিভাবে আমরা সেন্টার আর রেডিয়াস বের করি। তো আজকে আমরা একটা নতুন জিনিস শিখলাম যে 3 ডাইমেনশনাল স্পেসে একটা সার্কেলের ইকুয়েশন থেকে কিভাবে আমরা সেন্টার এবং রেডিয়াস বের করি। এটা একটু জটিল আছে। 3 ডাইমেনশনাল স্পেসে সেন্টার অর্থাৎ সার্কেলটাই হলো কম্বিনেশন, অর্থাৎ equation of the sphere section by the equation of the plane. অর্থাৎ if we section the equation of the sphere with the help of equation of plane, then we get the equation of circle. So follow the process. We have to solve these kinds of problem. আশা করি এই ধরনের প্রবলেম যে কোনো জায়গায় যে কোনো বই পাইলে আমরা এই একই নিয়মে সলভ করে দেবো ইনশাল্লাহ, এতে কোনো সমস্যা নেই। আজকের ভিডিওটা আমি এ পর্যন্ত শেষ করতে যাচ্ছি। যেটা পরবর্তীতে আবার দেখা হবে। গুড বাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।